nhớ rong sủng cái tên sa bây giờ là một lần xem đầu tàu lần chi này nhớ tàu nó nọ thì nhớ tàu nó nọ của giờ cho bây giờ là một sai cho tròn đời lâu ấyเขาเกณฑ์ยอดtròn đời bắt chừngว่าตัวเนี่ยน้องหนึ่งมั่วป้อนเนี่ยที่tròn đờiหนึ่งจะไม่หยวมอันนี้น้องnhớ tàu lúc ý ta là lợn nó giờ lúc ý liền luôn thì pe và lúc sẽ hở thầu lúc tàu là một cú nhé tròn đờiหนึ่งตัวป้อนเนี่ยที่tròn đờiหนึ่งtrâuตัวไม่หยวมvà giờ lâuตัวcủa tàuเสียlà giờ li nó cũng cho biết là một sai cho tròn đời anh nó trồng chứ thế trồng biết trồng quá hử lấy tôi một nhóc ok trồng ok thế tôi một từ chỉ kia ban đồng tròn đời lấy cho chú cho play thế tôi một hai lúa sơn gà tròn đời và chân một tròn đời để cho mình nhỏ thế nữa bao nhiêu nó nhóc tròn đời anh nó khó kiến do cho nó cô ấy khó của tu xe thế ấy khó của cô sĩ cần gạo lúc xe hở thỏm lấy tôi một nhóc ok trồng ok giờ lên đó lúc xe hở nó tuần gì tuần đây nó mồm cô sẽ cho biết là một xe thế xe là họ ở trong body trà lo body trà thế cứ tin năng trà mong tôi một trong body trà cho lửa hãy tin năng không chứ gì nói nhất cho lời khó của lấy của lúc công sinh ổn do cho tròn đời ba chân qua nếu bao nhiêu nhiều nó lúc xe hở nó một giá tỏn đây. Today is a very sad day for Minnesota, especially for the family, especially for the Vang family. But because of love and compassion, I'm so happy to welcome all of you, the community elected officials. I just want to say thank you to Mayor Carter, who has been by the family's side from day one. Thank you. I want to thank you, St. Paul Fire, all the first responders, all the men and women in uniform. Thank you for your service. Without you, this community would not survive. Thank you all. But most importantly, thank you for the community for your outpouring love, support, and financial contribution. Like Mayor Carter said, the struggle is far from, and we encourage you to make any donation to the family, whatever you can. Losing a couple dollars is no comparison to what this family is going through right now. How can we comprehend losing 4 family members in one day? As a parent, it is beyond understanding. It is beyond the heart. The heart cannot handle such pain. And I encourage all the community, far, near, to show some love and compassion for this family. We have 3 more family members who are at the hospital. I want to thank you all, the medical staff, for taking so good care of these individuals, family members. Thank you so much. Today we are here gathered together for this candle vigil. We as a community, we as family members feel so helpless. But today we are joined together. And I hope that together, we join together. We're gonna light this candle. But let me remind you that this candle will not burn long. But our love and compassion will last forever. And it is the love and compassion that will help Cheng and his family to rise from the darkest day, to keep this family going. So I applaud everybody for joining us here today. And here with me today, I have General Vang Pao's son. And I would like him to say a few words. And also with me today, by my right here, is also Captain Simon. 2 individuals who represent the community. And I would like them to say a few words. But most importantly, thank you for being here. And thank you for showing your love and compassion. 我写出的被做个地名家是的呢，弄到家里弄我，我写出的都被真的，但是你讲的了，如那个对ถึงทัวร์ต้องต่อถึงคนนึงเดย์ไป
bây giờ tôi ship ba ship luôn là giờ tận đây nữa rồi share cho lời nông nọ đọc của tôi giờ thì là cùng tu bắt hàng bắt giống vì cũng yêu chọn bắt hàng bắt giống hay ở bên lồng sẽ share chỉ là cũng hay yêu chọn bắt hàng sai dùng hay ở bên lồng sẽ share tổng những chuyện chọn hết tổng chuyện này chọn. Good afternoon, ladies and gentlemen, and elected officials. On behalf of the Vang community and on behalf of the late Cheng family, I would like to thank for the TDS support and for the thank for fire department for the rescue of the family of Mr. Cheng Vang on the night of January 3. We thought the fire department had that family will have a hard time to get out of the house. But with the rescue of the fire department, they'll be able to get out of the house. But unfortunately, 4 of the children not make it. And 3 of the family stay in the hospital in critical condition. Anyway, on behalf of the Reverend family, I would like to thank our Hmong community, American people, and the elected officials for your support and your donation for the family. We know that the funeral, the family not planned the funeral yet, but when the funeral is coming up, we would like for you to go and support the family. So thank you dear for your support and being here today. Nhớ trong cà phê cho nhà cho chị cho tôi cho tỷ cho phụ cho dư nên những câu hỏi cái cho con này là tôi do cho cà phê tụ tỷ tụ ba Cheng va giờ thì cái những câu hỏi thì lúc cái tôi nghe và cái phê lúc chỉ bị tụ được lâu thì mình nhỏ tàu tạc cấp xe được cho lên nè thế ở chỗ mình nhỏ để nó tàu không mỏ nó có chỉ có hình dạng trên là cái trong cái trại và ta cũng có một số là thế và hai cái lên nè thế ở từ nhỏ giống một cái chuyện nhỏ họ có cái chuyện trong thật lại gọi là cái tu một cái chuyện nhỏ mà từ tu và chịu vật là của lại cái vấn đề nhỏ cái chuyện tao tai thì có cái trên này trong cái tu nhẹ chuyện phản họ thì chả là nông tu nó bọc con mà chỉ là đau tu đau cơn đau lực và hai việc lên những con mình giống một tập thể nhỏ dòng tu bậc sinh vùng tuổi ra thằng kia nào ôi cho tan cho tôi cái cho này thì nên một cái luôn là nên cho phá nhà phá kia tôi có mua cho hai cái tử cho bác có mua rồi hệ nó lúc chạy nó cái lúc chạy cái tên mông trời đời thì nhau các cái phổ tình chạy tử bây giờ tôi tự là khi bạn khi thơ khi cả nữa tôi thành quá trình cái nền đời chỉ hay cái luôn thành pro tụi mình nhỏ là ba người luôn nền chia một cái toàn tên này cho họ người luôn này cái chia là pro tụi mình nhỏ và chỉ quân nhà xã còn này cho họ thì riêng nhau chỉ dùng tổ kia là khi mà do hiện tao không chơi được tình trạng thì chưa tao dùng vì nó nè thì chả là cuộc thao cả đây cho mong chờ đợi mua cái cùng cây thâu kia tàu tụi mình tu phải thành đỡ được cái này được lâu tụi tu luôn tại đó lâu tụi mình luôn thành từ đó lòi ra khỏi trên nó cả hai cái luôn từ luôn thành chịu lòi nào là do cái tụi này trên trên mặt cái tụi này cái gì nào nó là cái con số hai cái nhau cái thời là cái nhau tụi cái chờ vào mình cực cái điều chỉ cho hai cái đó một cái cơn cờ cái tranh những chỗ này là cái mông nè đôi hệ nào đôi chạy này do đôi chạy cái tê sợi cái đó tất cả là chùa hai cái tây và cái yêu ở đây chả một số tử cũng tây ở tận đây chả tây ở đây chả tây ở phá cái tây chả tu tập đi là tập của lúc chạy rồi cho thùng cái quân nhá lúc chạy là cái tây sợi đó tao rồi thời điểm và cái bao hai cái một giờ một tụi sinh rồi cái cũng như một rồi tại cũng nhau cái vào cái tây ở tận đây chả để cái tây nhập chỉ một cái của cho cái cho cái tên mình mà để cũng thôi được hắn thành con người tây bây giờ thì bây giờ cái một cùng học của người chạy nhau cái trò đó giờ tôi chạy là các thằng có chạy còn trên các thằng ai của mình chạy là chùa xe còn mình cho cái cho phải cái phát thì mình nó phải đi
khi cái trong không ai thì nhớ tàu tê nào cái nhờ nhớ tàu là phước nhờ ba nhờ cái này có cái cô đi thì theo cái tàu tàu một cái cún nha rồi nó ở này lúc theo cái tàu là thuộc thuộc ba lúc cái giờ tàu là khi cỡ thì là đọc cái này cô đi thì cho hai chữ mua cái mình là cái dấu gọi cả tàu đi cả nè qua cho cái nó là đua đi thì nào bây giờ bắt đầu không phải chạy cái cổ gì chạy qua cái muốn qua cùng tụi mình tôi phải thành tôi chế nên nó tụi mình tôi chia để qua đi ra lại cái gì và hai phía tôi cái cùng tên cái chỗ công ty America nhớ tôi cái cùng tên là biết hai môn cho là chỉ hai cái nhớ gì tôi tụi mình tôi phải thành vào nửa trên này nửa tôi tụi mình nói là nửa nút này nó tiền nó để tôi vào cho nó đâu让人民的罪，不他背着的深入，被鸟搞好，撒在米养的主力，我等都进去，他背着的深入那会鸟搞，他背着的深入，鸟搞好，lúc này, cô bảo cho kỹ ra nhảy lên nó tân to, nhưng cô tao sao lúc cô thấy thật quá. Đi sao xài chả, quý vị tôi nói qua tao thế, cô sao chạy lúc này nó lót không, cô ai là trời, sao chạy tôi nhá phải té cả suy, tôi thì là giờ tôi rồi, tôi giờ thì nào là chuyện tao cũng một cái sợi nhện thôi nó, cô một thể lọt, cho nên thật gì, cô rong xe để cô cho bên mong thật cái sợi xi luôn. Cho America cho cái tới xin luôn rồi nó ở đây bên mong của cũng tu quốc tế cho nên chế cũng gì cho là quốc ta cho tôi Hà Nội như quốc mấy thì cho chế ở đất ta là gì cho quốc tàu bây giờ cho cái luôn thế thì mình dùng mê đi nó nếu giáo dục thấy họ mót cho chế tu nếu chỉ cho pro cho tôi chỉ cho gì hết chứ cho nên theo tôi sẽ không biết phát cảm em vua cho đã biết chọn mẫu nhà thông đủ cho nên đây cho sư phụ thả vào chữ cho thả vào chữ là của bạn mua cho ôn những tận bạn tôi chế là của bạn mua cho thế giờ là bạn mua còn cho tranh nó đi thả vào chia đi là của nó còn nó dễ khỏi sau khi xin lỗi của thảo vợ sẽ được trao tay thảo đi sĩ cho nên năng gì năng cho anh tao phán tao dạy nó tao phán tao chế quân đi sẽ được cho chỉ tại vì là cho được bên mong nhà thông tận đâu đi sau cái lũ nhà trên nhà giờ đến cái ba nhà ba sẽ tôi số tụi mọi cái lũ ở cũng nó sẽ theo đi sẽ được cho. My name is Paul Zhong, or my long name is Kompachai Zhong. I'm the chairman of the council. First, I would like to thank the American Indian Magnet School for opening the school for us to have this event here. I also would like to thank Principal Julie Hutchinson's Dowlings. Next, I would like to thank all the elected officials for coming here today to support our Hmong family today. And then I also like to thank all the Hmong leaders. There's some police officer here as well, so thank you for coming to support our Hmong family and Hmong community. I would like to speak more. Nó nói là nó cái tổ chức là cái chỗ nông sản. Nên vì giờ cái mỗi cái sự xanh bây giờ cái thứ tập bao là cái thầu luôn. Cái领导問題俾我，俾我要做呢，又俾做成吧。如果做到嗰啲啊，其實到我撈邊個撈咗，俾做呢做，有年代有一個我就俾上嚟讀書咁講。如果做到俾就你就知，如果睇做學術啊，做嚟做到我又等你攞學術證去攞嚟，呢個多我幾抽書啊，幾巴。個 donation 呢度轉呢，
cái tổ pháp bây giờ là cái pháp tàu phú đồ là chuyện này theo những không như đi cái khó để suy tư để biết trong không số đời để những cái biết như đi thì một trong tổ biết trong không số đời thì phải cho để lại cái official một trong cái nói cho chứ nó thọ sinh phò thì bây giờ có được là phú đồ và là theo tổ chức police tổ chief và fire tổ chức nào thì rồi tôi要tổ chức support để community cái đó còn nói đến họ về chụp bạc thì hãy lo tư dân điện thì giờ về mua bao thùng thì nhỏ thì về về thực xuất tù về những món giá là thì về một những điều về nó chỉ hay có chỉ về những mua về những giá thì cho thì họ dùng nó để chủ trì được cái nhỏ bây giờ là những về để chụp bạc chủ bây giờ họ sử dụng rồi nó một được bên sản xuất tù một được bên trả thì bây giờ tàu khoa kia bên chuyện này cái khoa kia bên điều bên nhỏ họ nhận cái từ món tùเราอยากถอดความมัวที่เขาสื่อแจ้งพวกนี้ความมัวเจ้าพวกนี้ที่เขาบริจาคที่เขาน้อยที่เขาจะเป็นของสุดาอยากเป็นพ่อตัวยาวเพื่อตกพวกเด็กเจนี่ที่เขาที่ตัวเชื่อแก่วันนี้จุดบอกว่าใหญ่เราเป็นผู้เดินที่จบของสุดาที่ยาวกุยเส้นเขาไปทำห้องที่มีนี่เลยจะเนี่ยจะจีเท่านั้นจะตัวจะถึงที่บอกที่เขาสื่อแจ้งลงน้ำที่หายไปได้ทั้งหมดปีเดียวกูมองต้องอยากให้เป็นจุดว่าเป็นชั่วโมงเลยเรียนในชีวิตตัวเป็นคนยืนจะรีจาเราพนออย่างที่เขาตัวเป็นจูเป็นเราโอเคเด็กก่อนจะบ้านจะเขาเด็กไปชิมดูชิมเซอร์ชิมมาเงินย่อสองซึ่งเดียหรือย่อสองย่อเขาเด็กสาวไปชิมดูโรงเรียนลูกน้องเด็กไปตัวชิมเซอร์ชิมมาเลยน้องผู้เด็กไปเจสันว่าเด็กวันจบเราสุดเลยอยู่ที่ขาเป็นเราเสียเลยทั้งที Carter. I'm Melvin Carter, and I am have the privilege of serving as mayor of this community. In that role, I tell someone literally every day that the secret belief, I guess it's not a secret because we say it every day, but the core belief behind everything that we are trying to do here in St. Paul is this notion that a city is not a stack of buildings and streets, but a city is a family of people that have to take care of one another. And in that vein, as I think about my family that lives under one roof with me, and as I think about my family that resides in this city together with me, it's just the only thing I can imagine worse than losing one of our children is losing 4 of our children. I heard one of the earlier speakers say that this loss is beyond words. It's beyond comprehension. It's beyond imagination. These are children in our schools. We, as part of our college around St. Paul, have a college savings account established for the youngest. Kerr was an intern in my office a few years ago. The principal mentioned Sheikh Hoob. I got a chance to hold him and laugh with him at a baseball game a couple of years ago, and our prayers are with him as he continues to fight. I got a chance to, I've had a chance to spend some time with Cheng, who in the middle of the night got the call that all of our worst nightmares are made of. And we were walking through the hospital from one room to another, to another, to another, as he was introducing me to his children, to his wife. And at one point, I sort of doubled over.
And Pa Cheng put his hand on my back and he said, don't overthink it. And it's hard for me to this day to understand how Pa Cheng has the ability just to swing his legs out of the bed in the morning right now. Let alone to try to encourage me through my great sense of loss in this time. I know Pa Cheng is at the hospital right now with his family, but I would be remiss if I didn't share with you that in his moment of loss, he's thinking about you. He's trying to encourage you. We sat and spoke to some cameras a couple of days ago, and what he wanted to say to you, what he wanted to say to me, was to make sure your smoke alarms are working. Was to practice your fire safety practice at home with your children. I went home, Chief, and realized that a couple of mine smoke detectors were out of batteries, and we got a chance to refill those. And so I challenge you, because let me tell you, the thing that I love about this community is our capacity to be one. The thing I love about this community is our capacity to respond to hurt with love. And so the candles that we light today are meaningful. Almost as meaningful as the contributions we make to the family. Almost as meaningful as the clicks we make on the GoFundMe to help this family survive financially through this great trauma. Almost as meaningful as you going home and checking your fire extinguisher, you going home and checking your smoke detectors, you going home and talking your children and your family through your fire safety practice at home so that Pa Cheng can, what he said was his hope is that he never has to see you in the same situation that you see him in today. My challenge to you is to look to your left and to your right and know that we have all lost these children. To understand the pain that everybody brings into this space. The pain that we are all holding in this space right now. And the way that we honor those two that we've lost is by holding on to those who are still with us. Pa Cheng, Carlo, our children, our neighbors, our classmates, our co-workers. We honor them by continuing to be each other's source of support and love and encouragement. It's said a lot, so much that it can feel like cliche at times. But let me tell you how thankful I am for the men and women of the St. Paul Fire Department, for the men and women of the St. Paul Police Department, who in our worst, most horrific, nightmarish moments, when everyone else is running away, who run to our aid, who run to help us, who run to save us. Our fire department, I know, feels a great sense of loss right now too. But let me tell you, I take great comfort, Chief, in knowing that those same men and women who ran into the Vang home, who carried those children out of that burning home, are the same ones who stand guard over all of our families while we sleep. So thank you, Chief, for your service. I know we have some other first responders in this space. Thank you all for the sacred work that you do for our community. The program today says healing. But I don't expect to walk out of this room healed. Healing is going to take a long time for us to do together. Healing is going to take some process. Healing is going to take some prayer.
healing is going to take some hugs. And healing is going to take a whole lot of time. As we pray for Cheng, for Carlo, for their family, the entire Yang family, as we pray for this school community and our full public schools community, as we pray for our extended St. Paul family, I'm praying for you and for your family as well. Thank you for being here. Thank you for being one another's support. Thank you for holding me and each other up through this terrible, terrible tragedy. And God bless all, each and every one of you. With that, I'll pass the microphone to St. Paul Fire Chief James. Thank you, Mr. Mayor. Thanks for allowing me to be here today, including the fire department and community vigil healing process. As Mayor Carter said, this is very difficult for us as well. We have some responders in the room. And the amount of support, the amount of calls, the thank yous, it's very helpful. So thank you for that. We process things very difficult. They're very different in the first responder world. We did everything we could that night, and sometimes the outcomes are not what we want. And we live with that. Our responders will live with that forever. And what helps for us is we talk amongst each other, we grieve amongst each other, but it helps us knowing that the community here, the community is so strong that they're working together to heal amongst each other. I know some people in the room, but I don't know very many people here. I don't. But I'll tell you what I see. I see a very strong community, very strong. I see the amount of people that have come up and spoke from the heart. And I see a community that will forever be together and will be forever healing together. And that helps us as responders. It does. What we do and doesn't go away. Our support doesn't go away. We're here every single day, 24 hours a day, 7 days a week. And we may no longer be on scene at Arkwright, but we are on scene in the community, and we will be forever. And I wholeheartedly mean that. Very sorry for the family, I'm very sorry for the community, but know that we're here for you. And looking out into this crowd, I know the community is here for each other as well. So thank you for allowing me to be here. Letter, and I'm honored to be in your presence. Dear Vang family, I want to offer my deepest condolences. My heart breaks for you in the face of such imaginable loss. Still, know that you are not alone. My office, the city of St. Paul, and all of Minnesota stand ready to embrace you as you grieve. In our hardest moments, I am always awed by the compassion, strength, and grace offered by our communities, and I'm sure you will be leaning on yours. I've already seen the immense outpouring of care this week. Let that community care be a beacon of light for you. Know too that our communities often grow to match the weight of our burdens. I know that you will continue to receive assistance, love, and prayers from all over Minnesota, and I hope that offers you some degree of comfort. And of course, please count on me and everyone at the Attorney General's office as part of your community of support. You are in our hearts, and we are at your service. Sincerely, Keith Ellison, Minnesota Attorney General. 海部首先不准备看到，因为被这些的人被都在这个幼些，这个草些，
giờ người ta để lúc họ chùa cho bé kinh đồ để sẽ để tôi sử dụng ba bé kinh đồ họ đã bé cho nên tôi chia tụi chi còn một chỉ ta chỉ cần để cho kêu đây lúc sẽ lo sẽ đã sẽ đỡ sẽ dùng để cho nó cho chữ cho công hậu cho số lần số chủ vấn đề sẽ được lúc họ chùa cho bé cho họ đang mua lợi hai bên lọ tụi này sẽ là cho nhau đây nhau gì cho công hậu cho nó cho chữ vấn đề tôi sáng nhiên sáng tiên tôi bắt được đấy là họ đã biết vấn đề sẽ được cho nên tôi sẽ tự chi cho nên thứ sáng tôi là biết vấn đề sẽ được cho chỉ tao sáng tôi cho nên là từ một lúc sẽ được sử dụng để sáng tôi là biết vấn đề sẽ được ý hàng cầu thía để khi đó nó sẽ được bao lên từ xứ để cụ trại biết là nó sẽ ủa để sẽ được lấy mò ok nên là chỉ là khắc phục đây là một số nó là hết đầu tiên là mình so the top here, but I want to introduce both of you guys at the same time. So the next speaker will be Bayers, Barbara Carters, and Chief, Fire Chief. Please. The next speakers is coming from the Vang Council. President Wang, Wang. Okay, có thể chuyển cái gì nhỉ? So much for all you guys here for support. So at the moment here, family, please feel and go to the table, bless the children, and follow everybody. His wife and his children. Yes, it's all. Kami jatuh bukan satu Cheng Lydia kita saya dan lawan dan tanya ni kamu kita kau ni mudang ni mau macam saya dah macam pentai ni sen kerja wajib berken And Chief, for your support and all your staff have done to the family. The next speakers, it's coming from Attorney General Keith Ellison. He's not be here, but he do have a letter. So please welcome Matt Gwen Yu. Good afternoon. My name is Matt Gladue. I'm the outreach. Của tờ lô tăng nó có thể chỉ sự kiện cá nhân trong tờ lô tăng nó có về chính phong son chỉ sự kiện mình là tờ lô tăng nó có thể bỏ kế sở hữu sự kiện chúng tôi là thì có đúng năng là giá vấn đề các chiến lược thôi mà một số này cho mình ạ.
mình nhỏ cho mù là cả mù lâu nè cho mình nhỏ rất là này mà ở chân nhỏ là cả lúc tì pa của cả tất cả là